Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము 9th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి న్యూ సిలబస్ cbse సిలబస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఏపీ స్టేట్ న్యూ సిలబస్. ఈరోజు ఫస్ట్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ నంబర్ సిస్టమ్ and in this number system here we are going to discuss about introduction of rational numbers and also exercise 1.1. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. రైట్, మరి ఆలస్యం చేయకోకుండా మరి వీడియోని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. రైట్ మరి స్టూడెంట్స్ చూడండి, రేషనల్ నెంబర్స్. మరి మనము 8th క్లాస్ లోనే రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏమో తెలుసుకోవడం జరిగింది. సి వాట్ ఈస్ రేషనల్ నెంబర్స్? సి పేరులో చూడండి రేషియో. సి వాట్ హియర్ రేషియో. రేషియో అంటే మనం ఏం రాస్తాం చెప్పండి. సి సింప్లీ a by b ఫార్మ్ ఆర్ a is to b. a is to b అంటే రేషనల్ నంబర్స్ అంటే సింప్లీ the numbers which can be expressed in this form, that is a by b form or in general standard form లో మనం p by q అంటాము. p by q అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ గా రేషియో లాగా ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఆ నంబర్ మనము రేషనల్ నెంబర్ అని అంటాము. అండ్ దీస్ రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ డినోటెడ్ బై ది లెటర్ q. q అనే లెటర్ తో మనము దీన్ని డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే q అంటే కోఎఫిషియంట్. మరి a by b, a ని b తో డివిజన్ చేస్తే కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది కదా, ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ దీన్ని q అనేటటువంటి లెటర్ తో డినోట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. నౌ సీ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్. సి వాట్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్? సి వాట్ the numbers which can be expressed in the form of ratio. That is, in general we denote this as p by q, where p is numerator and q is denominator, and these two numbers, numerator and denominator, must be integers. So the numbers which can be expressed in the form of p by q, and here what? Here p comma q belongs to z. Z means here what? Integers. And here is a condition, q does not be equals to 0. If q is equals to 0, see what? p by 0. Of course 0 is an integer. 0 is an integer. Here we say pq belongs to integers, except q is not equals to 0. If it is 0, this cannot be defined till now. So anything by 0 cannot be defined. That's why this condition is applicable for rational numbers. Okay friends, మరి ఇది దీని యొక్క డెఫినేషన్, దీని యొక్క మీనింగ్. మరి దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రేషనల్ నెంబర్స్. సి what are rational numbers? For example, see, examples can be written as, see, 5 by 7 is a rational number because it is in the form of p by q, and where q is not equals to 0. And 7 by 12, 5 by 13, of course minus 3 by 2, minus 4 by 5. Of course 5 itself is a rational number. It comes under natural and whole numbers and integers. This is also come in rational numbers because this can be written as 5 by 1. So it is of the form p by q. So you can say this is a rational number. See, మరి రేషనల్ నంబర్స్ గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకా చూడండి. ఇది జనరల్ గా మన దీని యొక్క డెఫినేషన్. See, all natural numbers and all whole numbers and all integers all are called rational numbers. Other than these, and the numbers which are in fractional form, numerator by denominator, that is p by q form లో ఉంటే దాన్ని మనం
రేషనల్ నెంబర్ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ denoted by the letter what? It is denoted by the letter Q. Okay students and my dear friends, మరి ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్. మరి మరి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. మరొకసారి చెప్తున్నాను, ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఇది ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకి తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. రైట్, మరి ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లోకి వెళ్దాం. రైట్, మరి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సమ్ ను మనము ఇప్పుడు చూద్దాం. సీ ద సమ్ హియర్. ఈజ్ 0 వాట్? 0 ఈజ్ 0 ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు అన్నమాట. ఫస్ట్ మనం చూద్దాము 0 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవునో కాదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్. What is rational number? The number which can be expressed in the form of p by q. P by q where q is not equal to 0. అంటే denominator 0 కాదు. మేబీ p 0 కావచ్చు. సో ఇక్కడ 0 ని చూడండి p by q ఫామ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చా లేదా? See 0 can be expressed as 0 by 1. Of course 0 by 1 రాయొచ్చు. 0 by 1 equals to 0. 0 by 5 equals to 0. So 0 by anything is equals to 0. So this means 0 can be expressed in the form of p by q. So we can say 0 is a rational number. See the answer. First part, is 0 a rational number? Ante yes, 0 a rational number. 0 is a rational number. And see the remaining part of the question. Can you write it in the form of p by q? Where p and q are integers and q is not equals to 0. ఇందాక మనం చేసినటువంటి డిస్కస్ ప్రకారంగా can you write it in the form of p by q అంటే yes, we can write it. Yes, we can write it in the form of p by q. See కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం. 0, see 0 can be written as 0 is equals to see 0 by 1, 0 by 5, of course 0 by -7 నెగటివ్ ఇంటిజర్ తీసుకున్నాం డినామినేటర్. of course 0 by 100. so 0 by anything, 0 by x, 0 by x కూడా రాయవచ్చు అన్నమాట. so here 0 can be expressed in the form of p by q. so we can say this can be written in the form of p by q and this is 0 is a rational number. so ఈ విధంగా మరి ఈ సమ్ కు మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయవచ్చు అన్నమాట. రైట్, నౌ we move on to question number 2 here. now see the question number 2 here. see find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4. see rational numbers between 3 and 4. ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారంటే 6 రేషనల్ నెంబర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనము బిట్వీన్ 2 నంబర్స్ ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఒకసారి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మార్జిన్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఒక నెంబర్ లైన్ కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక 3 and 4 వీటి మధ్యలో మనము ఎన్ని p by q ఫామ్ లో ఎన్ని నంబర్స్ రాయవచ్చు అంటే ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ నంబర్స్ అన్నమాట. ఎన్నైనా రాయవచ్చు అన్నమాట. రైట్, మరి ఇప్పుడు బిట్వీన్ 3 to 4 మనము 6 రేషనల్ నెంబర్స్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సి ఎలా చేస్తామో చూడండి. సి ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ మనము నంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా అనేది చూద్దాం. 6, దీనికి 1 యాడ్ అప్ చేసుకుంటాం. అంటే 6 + 1 = 7. మరి ఈ 7 తో మనము ఈ 3 and 4 ని బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని మనము మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనం వీటిని ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు అన్నమాట. అంటే p by q ఫామ్ లో, అంటే 3 and 4 ని ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో, దట్ మీన్స్ p by q ఫామ్ లో మనము ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మరి
దీన్ని ఏ విధంగా రాయవచ్చో చూడండి. సో 3 can be written as 3 is equals to see what 3 into see రేషనల్ నెంబర్స్ ఏవి ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు 6 కదా. సో 6 ప్లస్ 1 అంటే 7. సో 7 by 7 by 7. So 3 sevens are 21 by 7. So 21 by 7 is nothing but 3. In the same way 4 can be expressed as 4 into 7 by 7, which means 7 fours are 28. 28 by 7, this is also equals to 4. Now మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 ని మనం ఏం రాయిస్తాం, ఇక్కడ 21 by 7 అని, 4 ని 28 by 7 అని రాయవచ్చు. మరి వీటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రేషనల్ నెంబర్స్ సి 21 by 7 కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ అంటే 22 by 7, which comes between 3 and 4, and 23 by 7, this is also comes between 3 and 4. So ఈ విధంగా until 27 by 7 వరకు రాస్తే 6 రేషనల్ నెంబర్స్ సరిపోతాయి అన్నమాట. See the rational numbers between the rational, how many rational numbers? 6 rational numbers. The 6 rational numbers between 3 and 4 or what? See, up 21, after 21 by 7 you get 22 by 7, 23 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. See, these are the 6 rational numbers lies between 3 and 4. మరి ఈ విధంగా దీని యొక్క సొల్యూషన్ మనము ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Now let's move on to question number 3 now. Right now మరి ఇప్పుడు question number 3 చూద్దాం. See the question number 3 here. Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. సేమ్ మెథడ్ ఇందాక మనం ఎలా చేసామో సేమ్ మెథడ్ మనం అప్లై చేస్తాము. ఆ విధంగా మనము ఈజీగా బిట్వీన్ 3 by 5 and 4 by 5 రేషనల్ నెంబర్స్ మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. See the solution for this sum. See simple. First number of rational numbers 5 కదా, అంటే 5 plus 1 అంటే 6. 6 తో 3 by 5 and 4 by 5 యొక్క both numerator and denominator ని మనము మల్టిప్లై చేస్తాం. See 3 by 5 can be written as, see the equivalent fraction అన్నమాట, 5 into 6. See 3 by 5 ని మనము 6 by 6 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. Then you get what? 18. 3 6 are 18, 5 6 are 30. In the same way, now convert 4 by 5 is also with denominator 30. Means multiply both numerator and denominator by 6 by 6. So 4 into 6 by 5 into 6. 4 6 are 24 by 30. See 18 by 30 is equivalent to 3 by 5 and 24 by 30 is also equivalent to 4 by 5. So now we can easily write the 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. See the rational numbers, the 5 rational numbers. The 5 rational numbers between BW sense what? Between 3 by 5 and 4 by 5 are, see after 18 by 30 you can write it as 19 by 30 and 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. See 1 2 3 4 5. సో ఈ విధంగా మరి ఈ 5 రేషనల్ నెంబర్స్ మనము రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Right now see the question number 4 of this exercise 1.1 9th class mathematics AB state new syllabus and chapter name is number system. See state whether the following statements are true or false.
గివ్ రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్ అని మనకు ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. See the first statement of this sum. Every natural number is a whole number అని అంటున్నారు అన్నమాట. See natural numbers అంటే మనం ఏం రాస్తాము 1 2 3 4 and so on. And whole numbers are 0 1 2 3 and so on. So ఇక్కడ whole numbers అన్నప్పుడు మనకు whole numbers denoted by W. See set of 1 2 3 and so on ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. And natural numbers are what 1 2 3 and so on. See each and every natural number ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. whole numbers అన్నీ ఉంటాయి. So the statement read every natural number is a whole number. See 1 is a whole number, 2 is a whole number, 3 is a whole number, 4 is a whole number. అన్నీ కూడా whole numbers అవుతాయి అన్నమాట. So statement అనేది true or false అంటే yes it is true. See answer is yes. Statement is true. Statement is true అని రాస్తాము. See the reason. So all natural numbers are present in set of whole numbers అని మనము రాయవచ్చు. సో ఈ విధంగా దీని యొక్క రీజన్ మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. Now move on to second statement now. Now let's see the second statement of this question. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. See integers it is usually denoted by the letter Z and ఇందులో మనకు నెగటివ్ నెంబర్ నుంచి ఆల్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఇందులో ఉంటాయి. అదే హోల్ నెంబర్ అయితే యూ కెన్ సీ ఓన్లీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ 0. సో మరి ఎవ్రీ ఇంటీజర్స్ అన్ని కూడా హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయా అంటే see -3 is present in integers but we can't find -3 in whole numbers. So all integers cannot be whole numbers. So పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే కినా పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ 0 అయితే హోల్ నెంబర్స్ లో ఉంటాయి. నెగటివ్ నెంబర్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు రాంగ్ వన్. సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. See the answer. This is false statement. This is what? False statement. And see the reason. So reason lo manam em rayavochu ante so negative numbers are not present in whole numbers. So this could be the reason for this statement. Now let's see the third statement. Now see the last statement of this question and also last question of this exercise also. See every rational number is a whole number. See what rational number is what which can be expressed in the form of p by q. That means fractional form lo manam express cheyagalite vaati mana rational numbers antam. Whole numbers manaku telisinde 0 1 2 3 and so on. See whole numbers are what 0 1 2 3 and so on. And but rational numbers are what which can be expressed in the form of p by q where p q r belongs to integers and q is not equals to 0. See 0 of course 0 is a rational number, 1 is a rational number, 2 is a rational number, 3 is a rational number. And all whole numbers are rational numbers but every rational number cannot be a whole number because see మరి ఈ దీనికి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే see 5/7 అనుకుందాం. 5/7. So 5/7 is a rational number, no doubt about it. This is expressed in the form of p by q, but we can't find 5/7 in set of whole numbers. So this is not a
whole number. So ఇక్కడ మనకు every rational number అంటారు. But some rational numbers are whole numbers, but every rational number cannot be a whole number. So the answer would be C. This statement is false. This statement is false. See, మరి దీనికి రీజన్ గా చూద్దాం. రీజన్ గా ఏదైనా ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయగలిగితే సరిపోతుంది అన్నమాట. See 5/7 is a rational number, but not whole number. So some rational numbers are whole numbers, but every rational number cannot be a whole number. ఓకే, మరి ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ సమ్ యొక్క డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలాగే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్ చూసాం కదండి. మరి ఏపీ స్టేట్ న్యూ సిలబస్ లో 9th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ లో మరి ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్. మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగపడి మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. Thank you so much for watching this video and choosing my channel.